a free Cape Coast and the takrade kwantempo so ba kire se kan kwanhia asi enipa nson won mo nyina to aya no mo wanse do ama afoforo nso a edu nwotwe ba bia wo mo da no eni anyan emu nsam obete eni e pandai sensam no so ye beko na yakwa akwohwe ho nsam a akwa wie e wo Supreme Court no eni ye hwe yesire run no January 28 na abronti ani din ade abutreka ababeto dwase ne ho nsensam akwakopie mu wo court abesa bosome ne kakra nie ehon komo anaye die nene asedi ne sa akoso a emu nsam wo bete ekuafo wo mo ewo kuntunsu wo mo akasa ade atodwa kire mu se nipa bi afakwati kwan bi so a wo mo tonto wo mo nsase eno nti wo mo srese mpanyimfo nka bi ma wo mo na abrantie bia ne din ade entry boss yako amane bo kire se wo ya na adwene se wo kwa akwamuka menne yede ni kopie mu e wo court no court se won kwada afiase enfinhia makomako aduonu a emu adwumaden nso eka ho Enwechi Public Utility Workers Union e twaniti awaka ne se poo ena wono mo akasa no wo mo kire se ECG se ye be privatize ye be private no ye be ne private ni ade no wo gitumu a enye ye kra enti ebusia sawre doso Kiwa kawe huna nyumei yade baba somo se enyume no sia ekase bo aya no ahye no so se ene eye wo pepon bo sumeda etoso edumiensa enfi champeno ne aduonu ensia da fofra wo twedi ampon nyankropon kwa me anafra na kuwa san ye biemu a wode yankwa acha yan na ebom empanese sa wokoto sa abo akraman wo sia pata so a wodasani anade na si honti kase boyi yade bre wono eho aseda eye dwuma koidia kanjen energetic drinking water eye nsokroje ahodin ewo mu wo bone se guna na sete wo nkroto a wo ho adresa abo akwaban enuanu no awodo ni nyina no ewo mu adasani no mu a ebo nipadua no ene na pomodan ebi eye calcium magnesium potassium ene iron enu nti bobi se guna wo benya bi awo traffic light wo bati yes nse wo batwe okono na eye kanjen energetic drinking water afenso mu amopedodo atuo no monko brema UGC anasa tafo new road no eso abrawa wood danshe honomo a yemfresa 241 449191 and 0507 37 9474 promise heba eye heba ni nyina baby aton no boys prefect ho asem anaye kan tutumnikai na bra wa Oyerepa Evening brosa tintin yase wudru hanu a etamu se baby hini ntosi abomu a eye promise heba ye bone se guna ama hoade etimi aba yini ba ko mienu miensa fa bo defense wo wopono tifi se Italy for captain Fabio Cannavaro afenso mo pedudu atuo no momra na mometu no ade ma kentema politank ma de ehia so obefre 0535544681 Feto Mopate Clinic ehone yekwagye ayaresa stroke anase awone ma fibroid diabetes pressure sexual weakness and stomach ulcer asthma STD arthritis Feto Mopate Clinic ahenema kokoben 18 mu obefre 0246 728 675 and 0556 272 671 Medima for Herbal Hospital Dr. Time da so I say one kan de ni bi enye bi enti de wo ka kire wan se de ha wo no na wo de aba obanso de a e be hwa ye the time beto so timi ka kire se na wo twe e wasa yare no ko ampa na wo twe na ekọ enti kumasi ebu akwa atwema gugu ena obekonkran so de na tese pokuase mayira obefre 0244 774282 0500 727215 obusiafo enyumekwo wei ene afoforo bi eka ho ene wo maso yesene enyumre yi akenkanfo eyeme nana efia broni pape bi pesa white meni ekura gangster cat ya mete nkura woko giabo okra na fejebre na kasebo no emu enkyeremu yemfa emaun ye kasebo no asia ba bie duro ne de peduku na fa boyem efiri se wa my Ghana ade a chena se moja enwu fom a wo man de yempa kura eno no
na araho samu ade so mo ene se yakasa yi se wo kodru Cape Coast ene takrade kwantempo no eso a mewu osise mi fie eno ene nwumu ankwada ne mpani wo mo eto ni nyina no ene saka nkwansia asi na esi ya no enipa makomako enson atoye mu hono mo ana tim kaja wo mu nyina ato na nanom ewonse do afoforo be se edu nwotwe nso ye kasa yi baabi a wo mo da no grace ahire nyom wo sage se nyankopon ebem na wo mo ani tua bubie empani se ne wo kwa atan ne wo ba atan de ogira ho de atentro do eyewitnesses and bystanders wo mo je bre ne nsɛmtwerɛfo di nkɔmɔ no ana wo mo ekyire mu sɛ ɛyɛ cars mienu baako ɛyɛ Mercedes Sprinter bus bi and the registration number GS 6705-21 a kyerɛ sɛ wo free ɛyɛ takrade na woba na man diesel truck a wɔn nso ne registration number ɛyɛ GS 8394-Y wono so efri Cape Coast a wo kwata krade na no na manebo ne kirem se wabra cars emienu edru commander asamasa empotam hono e wata krade Cape Coast kwantempo no so no ebeto dwase eya man diesel truck no ene oye overtaking asebio na nyansa enim panise wrongful overtaking enu bi ana oyeye na esensa na America tente wo muntisa abre no na Sprinter bus wono so eso enipa emma walodu a wonam kwan so bantu wo ye na adwene se de ayere de aya yehu enu nti obema man diesel ne kwan wo bra wo man ne kwan pe se na man diesel no so wo lose the brake eni wo mum ye nu head on collision we free ha etrensiam edwasa ema nam so atoye mu hwa no enipa makomako enson wo mo ato nanom ewo ense edo ye kasa de odum yadwumakuo ene rescuers wo matumirika kopie mu wo hono a wo matimi aboa ayi makomako edu nwatwe no Africa no atete amoamoanum ama ya asabia wo mugu ho na emom efunu makomako enson so ye kasa yi wo mo apake ede agu pickup to a wo mo de akwahye mokyere na no na wo mo ekyirem se America tenta na atrese Mercedes Benz no de nam na kyese Mandiza no so de nam no na bi bie ne ho no ahyankafo mienu wo mo ye beye yie na yetimi abo akra nkwa eho ban a ye kasa yi enipa makomako enson de tim kaja wo mato ayanum ewonse aduo wo mo ehunu bie ejebre ene nsɛmtwerɛfo kasai na Ghana National Fire Service so mmerante no kopie ho no wo mo jebre ene nsɛmtwerɛfo di nkomo. We received the distress call at 7:25 p.m. and quickly dispatched our men from Commander Fire Station to respond to the scene. So Commander Fire Station rescue team got to the scene and realized that it was a Mercedes Sprinter bus with registration number GS 6705-21, which was traveling from Commander towards Takrady and had crashed with man diesel truck with GS 8394Y registration number that was traveling in the opposite direction. So when Ghana National Fire Service got there, they observed that 6 victims were trapped in the vehicle and about 3 were on the ground, even though we were informed that prior to our coming, some victims were self-rescued and others were rescued by other road users, and they were transported to hospital by National Ambulance Service and other available means at the time. So according to eyewitness accounts, the man diesel truck was traveling from Takrady towards Cape Coast, lost control while trying to make an overtaking and collided head-on with the Sprinter bus that was traveling in the opposite direction. So about 6 people were confirmed dead at the hospital, out of which 3 were females and 3 males. Then we had about 18 people who sustained various degrees of injuries, and they were taken to Cape Coast Teaching Hospital, and some were also conveyed to Efiankwanta Hospital in Takrady. Enti ebusia wokonfo wasakir baba na wachiamia woni mu asamka wasnana mwasumwa nti dia mote ya no eye Ghana National Fire Service mrantie no wabra wode America tente kopie mu ewo commander eye asamasa enipa nso asamon so asampa
Ye mo pa no ye nto aso. Ye to aso Supreme Court ene wo mo tena se no wo mo kyerɛ sɛ nyame ya doma January bosom ne de to so aduonu wɔtwe 28 January ena ruling bi e wo sɛ wo mo de bebia no wo mo de beba kama no obi bebisa sɛ eye de nkɔmɔ ena akɔpie mu e wo Supreme Court ni nyina ne sɛ ye beka ya na no 2024 ya ye kɔto aba no ena emrase bedwan kwanya ni bi no ɛho ba asɛm na wukopie mu ewo eye pandai a na kyese ho nso de no aba asɛm na edi kan no kra no nipa na wadi nkunim de na wɔtemra hyebedwafi a wɔyɛ na dwuma kama de ehu ya ne sɛ opani a wɔno gyina ma NDC amanyokuo no akɔpie mu wɔ court wɔkɔyɛ a wɔse yewra Matthew Nindam ya wɔno yɛ mra hyebedwani e opandai no ye mane di a enye yie kyerɛ sɛ wɔn awia no enti court nka na asɛm mfama no enti court tena ase no na omo hwehwe asem no mu a na omo de betu dwa se ampa wo pani no asem wo de baaye no eye no kore ye wia no enti aba no instead senka baby a wo pani ne de ko ye senka court nhwe na nka ho no omo kwoto aba no foforo no court anye ne saa court kyerɛ se abato ne mpesua ne so nyina wo mo nsan kwoto aba ne foforo enti wo de betu dwa se openi no ya wono Matthew Nindam ene wo ye mrahye bedwani no enka on vacate kura na se saa seat no enye vacant enna ho ni yewu se obi anye mrahye bedwani e wo pandai na yakoto aba ne foforo eba saa no NDC amanyokuo ni bre ye kyerɛ sɛ da bi ye nya ne saa aba ye koto ye eye police stations ni bi ene yesusu sɛ ankoye enti eba ne sɛ na court kase abato mpesua ni nyina yenkwoto aba ne fofo wo mo nso gitumu a enye yie eme ye beka kora court hye electoral commission say electoral commission enhyeda na wo mo nkwoto aba ne foforo nanso MPP amanyokuo ene yewra Matthew Nindam ye bu na faso no enso dimirika ede wo mo asem ekodan Supreme Court say Supreme Court enka bi ma wo mo na ka me kwese ye tintim wo mo nsa adeade a eye wo mo dia enti Supreme Court tra asem no so wo mo adi akwane aba tena so a ne adeade kama enne Supreme Court esan so etena sibiem no otena se no ene wode atodwa se nyame ya adumu a eye January busumi a wo mu ya ne de to so edio no wotwe ene wo mu di ruling no ebeba enti se ye kwoto aba ni nyina foforo se ye beka se owura Matthew Nindam onyamra se bedwani ana ye beka se police stations a problem ba ho no ne yenkwoto aba no wo a ni nyina no ye court asem Supreme Court enti 28 ne ye behu ye bete ho asem na enam so ema owura gari ni mako mafo wabomode kasa yesan se wono so egine mu sai lawyer ni ede ma yera Matthew Nindam wone nsem trofo etwetwe nkomo. We've come to court, we had an application, we made our case to the court. We await the judgment on the 20th of January 2026. That's 2026. That's 2026, sorry. That's right. Now, there's one argument we didn't hear from you, the first interested party. The lawyer made the argument that on January 6th Gazette, the Pandai results were re-gazetted. Eye ora gari ni mako ya wojire musalo ye ni edema ira Matthew Nindam na eye majority chief ora Roxon Nelson Dafia Makpo enzo kasa ye eno ose yan enfa woni se wo mde akọ Supreme Court won de wo wojidie pa se asem ne de wo mu bedibem. We believe in the wisdom of the Supreme Court, so we know that justice will be done. You must look at conduct of the parties in the matter. This is a case that the applicant or the respondent in this matter, the second interested party, the applicant in the petition case in Tamale, didn't sleep on his rights. When the Electoral Commission was refusing to issue Gazette notifications, after 2 weeks, when the elections were held on the 7th, and by the 23rd, time was running. So we went to court. Nobody can blame somebody who goes to seek a judicial remedy. So where public documents are made available in court and they are brought to your attention, you have a duty under law
to observe the terms of those public documents. Today they say that they are online publications, but they were not online publications. Those were the same documents they brought to Parliament. Hey, Ora Nelson Dafiamakpo, any attending cano. So na yenko enkranman tamno emua. Yes, akwatena se e court to them na nsema hodwa ene eto form wo court no so. Yes, adibi asomoa na ye ko gbese district court. Na ne nyina no ene se abrantia ne din ede Frederick Kumi. Ye bona mena ne se abutre ka ba beto dwa se ne nyasam gotwa. Wudru aguna so aduro ne mpota mu a Ghana sikafo no. Wo boys prefect pa eno no. Ene wasa your social media influencer ene wo sika pam. Na abutre ka ne beto dwa se yes wo bubroni bi afaso a $8 million. Ema ehun sem tansa pinso sine wokra ba tan ho mi. Na no ana posifo ayire no wo mu kirem se asa wafa kwati kwan so ana kire se wanya se sika no. So hu cyber crime ne cyber fraud ne ade a enu nti ye dia branch ekopie mu ewo court na asam no ye din kan de akọ ama court to asam no sheda ye ne ana court no sa atena se na ye hwani mu se bibi foforo be free mu aba de free mu ba ye elie ni nyina no ene se state prosecutor de wo gina mu na wabo kwadu ama wo my Ghana no wo de kwoto judge na nim se wo betrada abotiri ka de ye nkoso ama Ghana mra ene no eni na bom nipa mienu aka no a eye third and second accused persons ne de ye nyai wonom anom se atwesra bienu gu apaso se de ne edi ba ko no ne eja ba ko yi na se bi wabo ba ko so mpanisi ye nyine nya mienu ti aba ne sen ana botiri ka de ye mfa ne nko wokoto de ne bodwe na mom nipa mienu aka no ho e be kan se wo nyina ya complexes ne de wo mo de oman ne pesi eja wo mo na ye ntoa wo masani no eso na no ana presiding judge wotire damu e wo gbese district court ne wo kirem se dia mo ka no me de ma horo me nsafre ho me ne mo nya adwen enu nte sasamba me nka ho sika ba me hyembi se de tetemi edi sa agro no na ne nyina no ene se wo mo nima de property enam so a state prosecutor beka se abotire ka de yeni na asem na emom nipa mienu aka ne ho ne de yenya wo masani enu yenya de na ase yen discharge wo ho enu ntia na judge no kire se wono de wones o man na gina se na nya adwen wo nya na nka Ghana mara na ye adwuma na enso no se wo man na e bokọ adu na se wo man no ase nipa mienu yenya wo no a wono wo judge no de wo yi ne ho afrim na eno ana kire se lawyer ni a wo gina mu edema second accused person lawyer Robert Ishmael Agri Amisa wo kire se we de Pontius Pilate peso pa de sie enya sam ketwa na nyame ya adomo a abotire ka sanie no yeguso aye die na enso no kwatu no to asam na hyeda e de akose February bosom da etoso mienu a wobra wo so de ye no lawyer Robert Ishmael Agri Amisa won na gina mu e de ma eye second accused person we say we de ye shia Pontius Pilate pa. Today Ghana's legal system has been taking back 2,000 years. We have come to meet Pontius Pilate in court. The state, for its own reason and evolution, says that A2 and A3, they do not desire to continue with them, and therefore they should be discharged. That is what the state is saying. However, the judge who was assigned to sit on the matter today says that no, she's not going to discharge them, but defer that to the substantive judge. This is most unfortunate. At the last agenda, the court ordered that the state should have 5 weeks. If they have any information or any evidence, they should bring it before the court to justify why it will be, the court will proceed against A2 and A3. Enti abusuya we de court so e wo court dem ho ene. Enu nti abutirika ye hwe ni mo se nyame ya adomo a February bosom de toso mienu ye nsan fa ne mena court we na asenie no enkoso. Na enu achi no ana lawyer Robert Ishmael Agri Amisa echirem se woni ni tim no nyame ya adomo a
wo mo be file application e de akọ high court eye nyame ya adom abosumi de to so aduonu na application mo de kọ high court no botai ne nyina no ene se wo mo kosiki a bail e de ama enipa miensa ya bo wo mo kọ edo no abutirika ene the first and a second and the third accused no and until 20th you hear baby so ade body hono befa. Unless could tell something like this is coming up. We have already filed an application at the High Court to have all the 3 of them bailed, and we have also filed additional applications to quash everything that is going on because the illegality cannot be allowed to stand. So on the 20th of January, we'll meet at the High Court. We'll meet High Court complex. No. Enunti abrantia wono yabo no kwadu yi abutireka ana kire se woni nipa mienu wo mugu Facebook no so no when your friend say videos and pictures of ino gan e kire se wo hwe wi wani enye yi enunti nipa mienu a wono so yabo no kwadu the second accused no ne lawyer Robert Ishmael Agri Amisa and one sem trofo di nkomo wa bra court eso de ye epiafo wo mo ewo kuntunsu anase kuntunso eno eye farming community anase bia ya wo mo dokua pa traditional community se wo ho bi eye ewo techima traditional area ho enti Bunu East eye mantemo asem ne ye kan na epiafo ne ni abre o mani abre papa wo mo kasa wo mo asem nyina ne se wo mo de nka wo mo ni adwuma bia o adekue ya no wo mo ye asase nso ne edodo so ede yekua enti so wo kire obi beton wo mo asase a ede no mbe ye didie enti wo mo ntrase e ma trese ye nton wo mo nsase saa na wo mo kire mu a enipa bi afa kwanbone so tonton nsase e wo krom ho basa broni beka se illegal sale of lands en wo mo tonton e wo kro ne so ne ebisa wo mo se when wo mo susu se ne nsa sha ase a wo ye sa no wo se eye hensia hene wono en wo ye sa de no enti wo mo twero wo mo nkrata tenten broni beka se petition e de akwa tetima hene na nipa wo mo de fa no so eye tetima country royal family no wo de fa wo mo so en wo mo de akwa tetima hene se wonye na wonka wo mo sam enfama wo mo sanse wo mo nsase a wo mo yesu adwuma no henhia hene tonton sa te no basa ni enkotie wo mo ya de nkuro broto nkuro wa maya ba ko pe ya ne na bo hye na ma na gina ho ne de gina ho wo mo sisa wa tia de ne nyina fa hye ta ya de nyina ya bi broto wa maya wa maya broto wa maya so bi se ye pesika na ye pe broto ye se ye pe broto ye pesika o maya broto na ye pesika tika de ye fa ye broto na ye be sine be fie na ni me ma mi asase o de amaye aye de adua ma na sia ya le forte sem ye disegu ni mana akoro nye ni kura wu agya me mfie dum watwini ikuta nkwala nson mi ana be de kokyira saa dua ma na mama na ba ma na ye kanan papa na be dua ma na ni nyina tu agusa wodi kwai katapila odi ali kura kwai wa dua tu agu me bia me banche ma do banche ye kamionu ya le forte sem ya me de ba hwe nkwala mienu omu gu Sunday school me fa kante sem ko tu bia be dua me koya ama banche su ba jini nyina tu agu bancho mankano body obaji ni na togu mfia nso pa ni kutu so tse de tia na ni ukodo ha ba ya ma wonye ya aton kodo ha ba ya ma wonye ya aton ye to ye nya aduani ni wa wunyim sa ne meti kuro ha metie se be menyo kwadofo ba ba se etima ye adwuma sidan de se menyo kwadofo sa adwuma bia ni madwuma ne me ye dikure mu me na kuntu so hene fresh ho kwatie ye piafo a wo mo ewo kunsu na se kuntunso ene yete wo mo nka no wo mo se ye tonto wo mo sase enti yenka bi emfama wo mo papa na ebra country royal family no wo mo de petition no ekosi wo mo so no nipa ne nsa eso mu na kodwo yebo a ene ono kasa ye no wo kire se no kore modi aba masom na masom no nso de mere se ni manimu ya no me de bekwa akoma nana tetima hene na anamobi e wose yetufa ho no nso yetu ni ntentem nana no ma atu yensa yembegina wanamu na mo hawa mo de ba no pai ni nyina ho enye emfamre ho yasom na de kontia bufia ekani se ye hwe se
dia mu kan e be basada se tachima nda tachima ikwa konje le chekere ya tachi firi tachi ni man ene tachi man etu ontimfo bi nua ba bi mo bi maje na sase mfiri ni nsam da de esram wo hawo mama ne na na som e be hwe na di ya atuye etu esram mo bi afa basaba emma ne bom dia makan na no beti asopam ohina me onim se konje krowura na ye man wura di dua bi bu a etobi so etu ya de obi antimi emfa mo bi man emfa da wei eye nana kojo yeboa ya wono ejine mu edeba kontre royal family no ene yete ne nka no ye ka usa nyumre no sia kase boyi ya boaboa no to pete se nkokọ ne nchechera ye de nam asante mantem mo bafotene ba ko atifu apuo ye atoye ne anafo anwumre yi wobi adwodwa dem se keje madama wobi akwada zipu a wodi ayaw Oyerepa wo hade akiri ponso eso na ye body rank of for them one year rampase chema wuntumi was it is agglomerating and conglomerating na ye konsam foforo emu a na nanu mo account ho se edua no kwaku ananse wafra kwatena pampamu adiawu se edua kro no ntekuma nso wontena se ntonko ne nyina no ene se ye kasa yi abrantie bia ni din ede entry boasia ko wonya mfinhia makomako aduonu 20 years wo ye small boy kura ne to betesa akokono ye kasa yi ne peche akodi aposifo nsem ama aposifo nso awo asem nso akopie mu okoto a koto nso awo so de akopie prison e ma ye kasa abrante no wo koda mu mfinhia makomako aduonu na waye adwumaden obepaibo obebokurubo obesisa taabo wowia na afi wawe abo no ada e kristofo nyem so amen na ensabo nyina beto ga na ACP Sefas Ata wono eye deputy Ashanti South Police Commander wono anajebre ene nsamtrofo di nkomo ana wo kire mu ese abrante andidi ede antwubo osi akonyi woni enamfo bi ekobo po ekoje abrante bi epragia efre nsam na abrante apragia ne dia no ne din ade Godfrey Tabi na wo bukobo abrante ne paase anka won fa wo mo enkwa wawase cottage na no na wabra wo nam kwan so ekro no aya na se bi mpani sisa adwombone ba ekura tirimu a adwonwoni anwa wo tomu se twon wabra wo mo de pragia no enam no ano wo muduro ba bi ho no mu esum kabisi ana wo mo chechire pragia rider no Godfrey Tabi wo mo chechire ne nsagu nachi chechire na de ko boduam sese bi Yesu Kristo a ye de ne ko Gesemane ani gogota akokunuo ana wo ho tiri safo ne free ne nsam ana woti do hane wode wodu a ebo anwemu a edua na pokese wode pragia no ekoye na wo mo chechira abrante ne nsa ene ne nan no wangu eno nti wotembo amade asane wono ane ho ana wotientiemu ma akura na se ho enipa ne bebebo ano no wo ba amane se media me pragia rider misan fifre ne madidi na mo abrante ne de antwubu osi akone namfo bi wo mo behind me se me mfa wo mra wo ba ase cottage ha na enso eduru nkwantemfe no wo magye mensam safoa ede me pragia ne ko na nyame adom wo mutimi duadua mu a tenkrama agukrom ene eche no muntwa no ene wo mkwachi abrante ane din ede entwubosi akoyin yede ne ko gina mu ko court no yebusa na sa abrante ko adu ade abowoniye wudi fo ana wudi bem wo hwa judge na nim din sese bi wakokwa wo hunu samna ane wo boda ni pre sa sese bi o China ni a ayi sabo ato nani ane yesi queen se ya no ye no queen kwada mu mfia duonu awurade ACP Sefas Ata echire mu mayen ne bi zuko aye ronbo aye robbery omuko ekoji obi pragia ye tiene se oko ha omo ye mienu onomko ha pragia ne se ofa mo ko wawase aye ben dominance nti omo ko ja omo fa mo ko ne mo girlfriend ho nti omo duru kwan so no ana omo echi omo atake ni okraka no pragia no ana omo chi no omo chechire ne nsa chechire ne nan ana omo ko kokofu bi mu ma fa na nkoto o omo sa ko chechire bo kokko biem se de be ya wonya ho kura ana omo fa pragia no omo dipiane ye na bra ho na no try so be sane no kakra ne otumi free ni nsa ntotumi ni nsa no sa tumi sane no na one na ma no kopie akura bi ase ana osro mo se tibia wa komuni nti omo ano nti omo bua no nti ma onya phone the friend ne bra nti ne bra so mobilize nkrofo se ode behia no ode babe abeje no nkwante omo nam kwa so omo ba no
na omo hu se obi kura omo nua no Prague ya ni bia ode kwa enye ni nua no natim en number bibia ya ni nua no de ne pepepe nje ni omo ye se ombe chinkonfu yi onye so mo chin pa na ba ko de satre ono okro to me saka ba ko anu 12 January 2026 ya ana judge a otie dwem kan se ne de obebuga tan enti obi atan no na aye ebi Michael entwibu asiako wa mano 20 years na said de penny kan no say 2 counts na bia 20 years no say ni nyina nko at the same time correct enti ACP Sefas Ata wono eye posi pani a woje bre tena nsamtwerofo anim ade sansam we mu nkyeremu nyina ebo yen na ewiase no mpane se akwada afia wobetim do mame mpoku adi agro nemom dakoro pe wotam wo papa ntɔhweto nanum a awurade wontwema wo nantwema wo kyena eno nti won konfie aduonu na busua mo hwe ne video no a won na gina ho a wo bɔ nani pra no abakasa tete hwe awura ne ba bia tete afia so ma yete hwe a on ma yete hwe a ana ati kumaze Public Utility Workers Union etwa wo tia waka ne se pu na wo mo ewo TUC emu ene wo mo friendsem trofo nhye mu ama wo mo General Secretary wakasa General Secretary Dima Trade Union Congress Ora Joshua Ansa akasa ade atodwa kire mu se yesi afefufure mu an announcement baaye ne yenkonkoti a yesi yedi ECG agwebi was EFOIG yedi Electricity Company of Ghana bema private sector na say one more abomodia sum ene ebeka say private sector participation PSP na one more sum na say one more toto niema eyie ama ECG adwumekuo no niema tumi akonkan papa na ne pool 40 ya no mu dwa line no say 2026 ya enko baby ya announcement aye betini ye de ye ntum you no go take am and woman so friends and drop for shame so woman so kama abaya to say anamo no opeso otuo no wo mo gitumu a enye ye no radio shuanza ekasai. We urge government to halt all rushes toward privatization of ECG and NECO. In keeping with DUC's long-standing opposition to privatization of state-owned enterprises, we propose the following additional measures. Natural. A stakeholder board for ECG and NECO that brings the insight and expertise of the major think tank and social groups, including labor, and this will provide the necessary checks and balances for efficiency. B. The MDs of ECG and NECO should be given clear deliverables and be held to straight account on those deliverables. PURC and SEDA are expected to create, monitor, and ensure the realization of such deliverables. Enti wey Ora Joshua Ansa why General Secretary at the Trade Union Congress TUC and the attending game. Mianto akase ebo no so na meya maba wonu na tese me kwankran asaba. Ni nyina no ane se enkramantan mu na ya se droi na unya dru nkransa no afia obeti no ojeko cholo na ema no ajeso wojemra na Ghana Police Service nefa ewon kramantan mu ene mpanifo twotwo ruo ne anintini a eba esumase hwehwemu wo police dom no mu a wa bene mu pa National Operations Directorate and the Surveillance Unit one my adwuma wo enya asam kutua na wudru nkran na sa wota the phone etu awonsa no a wodasane de kɔ ehyobotom odasane betimi ayi kire se enkran akronfo no obetimi awro singlet awabra wonro shirt wo mo ye smart papa nya asam kutua wo obetimi ayi wo shoelace na shoe ne hyew wo bɛwro enso na hyew ni nyina no ene se emrantia miensa abrabo aye boy wo hwe mrantie yi a wo hwe mu video no a wo mo nsam so wai by tre ese kotokofo training grounds na so wo mpadwuma agen control mo akese ne kro no wo mo na da hɔ yi na posifo ache wonom enipa miensa yi
di wodi nkan ni din eye Saso Lawrence ni din de wa 45 years wa Saso Lawrence ana Richard Osei wono so din de 36 years ana we kura na kamechi no Kronfo a wode Charles minti bidda Charles Kofinti wa hwe wono so 40 years afia na yese bone a wo mudie ene sade se wo mo hu mobile phone wo mbe hotiri ni sesi ade akọ na posifo ti gu montere so no we ne ye intelligence led operation wo mti gu nkra montere so ne mpotamo eduedue mu ana kyerese ya che wo no mu yi a kyerese enya asam gotoa na wobra wode nsam ne nyina etu dwa no mpanisi akokọ bedie woni ma de kye pa na nso wotie di fra akokọ nua no enu nti wodro Ghana Police Service ya Director of Operations DCOP Theodore Romenu one Nigeria ede sansem we nyina to Ghana wo kyerem se mo mnante no a moya mo adwere se mo mpadwuma nanso mo troma e ma nkokọ nightmare no na mo wia phones wankran ni kumase no ene nkuru ahodo so aka no ye kyemu a mo beso be e we kuruma. The Ghana Police Service through the National Operation Directorate Surveillance Unit in collaboration with the National Operation Directorate Emergency Command Center has arrested 3 suspects for their involvement in an organized syndicate that used taxi cabs to steal mobile phones and other valuable from unsuspected victims. They were arrested on the 12th of January following intelligence-led operations conducted in Accra and its surrounding areas. Preliminary investigation indicates that the suspects are part of an organized criminal syndicate that targets unsuspecting passengers, particularly women, using taxi cabs. The syndicate operates mainly in the morning, posing as a commercial taxi drivers searching for passengers. Typically, 2 suspects position the vehicle. The suspect deliberately locks the doors to prevent the victim from to assist the suspects to allege steal the victim's mobile phones or wallets. Ebusuani ayeti yi DCOP Theodore Horomenu wono Director of Operations at the Ghana Police Service nti mrantie miensan ana handcuff abanka wagu omunsai wo mo wia phones we nyina wo mo wia enti we wuti hey wa ofun ayira tumrika ko na wo mrantie egbotom enti ya che wo mo a phone so ya am kokura ni mo papa nkwa no mpe hey agronfo ni be smart yo nanso nyame adoma posifo no so ye hurry up ya che wo no Nani a police in Sabia Jaso police and woman so actually Iron Roberts be a woman such as a Coronaboya no more crowd in the airtime. Yes, Womusia not we your bar near Cancanesa or Hosaya Feka Crana Huacono. Woman has so near Manunco. Woman near Manua. No massa to mona. Aye, Womujinia man is a phone number dear Omuji, no massa to mona. Say a bag in the crown and scagu Momudia no matter womana. San and Crofwaya and Yamin Chadi 2026 CD in Yankopo. Was so be ya Crofone tongue a Cronfono. Wobe you one more tongue crata, Papa Pantinier. Was I say a woe ye papa. Yamin Chadi a pussy for Quachemranti. Near 2 1 Any ado ma papa piemu e wo Korongo District Court ye do mo koye court to share wo masem no mo se he eniema moye no e ma akoma akotere mekenkan ya kire mo conspiracy na chese so mo afa adwene abopo asese so mo bekọ akobo kro no eno ye baako eno mo bo opo ni wie ye nsoso no bibia ansa kire wo mo adwene eno mo tu anamo ekobo kro no na chese no nsoso eye de etosumienu ave de etosumiensa ye wo mo bo kro ni wie no mo hweso nko mo baabi no mo sa chi nipa no to ho eto ne mo na ewrepu no eno so ye tere enti ko to kenka esem ni nyina tere eye akrofo wie ye no eno wose well mo de mo nko remand kakra na nyame ya dum amesa fra asem no na ya to so de efiri ho na ACP Sefasata Deputy Ashanti Eye South Police Commander eno no eno wode nsɛmtwerɛfoɔ kasa wo kyerɛ mu Jasu prosifo na omo record crimes eye robbery na rape esan ka ho ya ka say robbery a na say akronfo dwuma yi na fe omo robu wi a na masane
obakoto ema no so mona omukura car bebre ho omukọ high private car no mo dia besi omusia oba bi omo pese omo attack na omo dia besi o omo yese no man lift sabi union man bi so per lift ntia ne so nya hwe kakra se obi ma on lift na utrimu enye uyi a enkofo lift nti omo fa sa nipa na omo do ma free fa ko mo fam se no omo de no ko bebi opeso ko no nti omo de no ko ho a na afede omo akọji ne ho ejapade efri ne ho ko won so onim won no meja no medwane sa ana omo modus operandi e ko mo fa so eyo madwuma ene enfom ho ene wo ho ofese den kura no begina ho na omo to mrada na won so sebe mrada no chiwa ye do sheka no ma e koye onye doa ya ju phone no wi a ye ne wada against your will. ACP say first Arthur any attending kano. In fact, a posi for ne yajumo na miniskentia kameto tonton mamu mo bon pai bam na sisika ba menemu ane bedie miento akase bono esoi na ebusuya ensamo yede bayi de akai awurade akwasa sante be kwai fo fen wonyaka eche kurei na ma no age so eche pawo ne nyina no ene se emfinhia mpinu ene mienu 2002 ache sabre na mo ati dware bo so ache pa nyasam kutwa ena maame a ni dede oheneba eche apani wo foro akonya kase se oba ahema ewo apatrapa asante mantem ha 2002 na ewiase ayana empani se aboa kusie wo so badane ahwe a eye ni dua ne yede che no ni nyina no ene sa maami 2002 ana wo foro akona kese wo apatrapa se oba ahema nanso ye kasa yi aboa ko twa mansa to nsuom ne ho afọ nanso nsensan de ewo hoda asante mawura wotumfo se tutu abebiew kro bia wura fra asante kotoko hene eno no ye kasa yi wawura wo ba ahema na mu mpaboa etu no efra konya so a wonya oba ahema biew na wobra wote akonya so na ne din ede wo hene ba ekyira apani a wotosom yensa na ne nyina no ene se empanifo adi ntente amamara ni amane ekwa so ene kyeresa abakwasam kwa so ana o mahunu se ohene ba ekyira apani a wotosom yensa yin se na wonye desie a wotena apatrapa konya no so se oba ahema eyeyie eno nti wonti me makwa amane nkoso antena so watena so 24 good years yo awurade na no na sabne kopie mu ewa santeman fikesie manhia no nana no mohemfo ebusa nana se nana yi odama ebusua ba na ofiri mu apatrapa eno nti esesa otimbedi oba ahema ewa patrapa hayi ana wo kirem se wo nyine ba no yaka kire ne se wo firi bosompra kuma efie eno nti wodi akona no a eyeyie ani ese hey amaru akizi azibiambiam na kyerɛsɛ nananom amomani ana hɔ a oba ahema yi wodi aba bahwe nananom nankokom amom nankokom abiabia eno nti wo mu hama so da bi bosompra kuma na wo bɔ ne den no yenim ne baabia yenim baabia na sefiri eno nti sa hɔ na afiri dia na wontimi ni akonya no so oba ahema ma ne nyeyie eno nti anim animu ya no monwo de mpaboa ebusua eno na mohwe no wo Facebook no so no eye Oyerepa radio bra na behwe bi wate na wo ba ahema watran so 24 years yo afei no wa meet ni mita ama eno a kyerɛsɛ yawra ne mpaboa na eno anana nakwafo wode beto dwa no wotirem sɛ so ho apatrapa bakɔsɛ mu a wono no wahena wodi nkan eno nti wo mu na sɛsɛ wo mo edi akonya no the rightful occupants of the stool eno nti yakasɛ wo pem so am yetu nan yayi na se akonya ema yakasɛ yi wo pem so kyerɛ mu a etetuam maame poma wono na entena akonya no so ho kyerɛ sɛ oba ahema na emom de watena so 24 years ye ne ye hu no to no de wo hene ba echa apani a otosom yensa no won go fie na wo go ba mpesi ni onye oba hema bio No.
One of your coffee from the rabbit, and one who was your member, people who come from Japan was a champion. Wahine piao, any a piao, oh, come on, what pemos on Akasano? Aya wahine na Akasano, Asante Meura, Krobia will refresh Sante Kotoko, he will two voices to try the bew. Enunti, Yauro, Nane, and Pabua, when you buy him a bew, Ewa Patra Panzesiano, which you are not better Gayo. No, I just so to Twitter. Robert or say, do one friend or Atule Pepe. Na Atule Pepe. Why FPP patron? Ewa mazo kwada. Hey, edibi debi oyase. Robert was saying get si atule pepe. Why FPP patron wa mazo kwada. Na wasu support honorable Kennedy akompre kwa Japan pa senya mebaya aduma papa yi. Waba beye Ghana mampanyini. Na watiremu a the entire empenyifo ni bi mpese Kennedy bewinie ene se corruption adokro womo na Kennedy nso de wano no ubua o ko tala no hwe waba be mampani amoye corruption ni sa niam ni nyina no wonfa mo ho nchemo enti saafo no yem hyehye womo se Kennedy ba ma womo ntumi mokro no a womo bo enti na saafo no womo mpese Kennedy beba nanso one day wogidi se Ghana baby ayedru no ye peni pe ti se Kennedy se da be ya obe woso ne ho e de a kire wo man no from penifo ni bi e peni pa omu benya no bua fa no so yase wojo obra ne ho ase boye dindi se de Ghana fo ni bi pesikadie no titru penifo no ento omu hia ni pa boye dindi no be ya de bi abua fa no so anu nti omumpe obia wo ya de ne mfata ne ensa obeka owo anisuade kuru papa na fe the policy ne hihye ya ode ba no etonipa akomaso nipa sum na oyeripa oka no kure atule pepe etwaso enu wose delegate no mo to aba na mo ntoma nipa obeboa wo man no enti nyame ya adomo a January 31st obia delegate monto Emma Kennedy akompreko e Japan President Mama ayobia obatra abano so 4 years obedi ye no Ghana for the come ani adi bre ele tu no ana okotra afie no ana so obesan ba biem ani afadi pa ya fresh adinaba se odinu mesi akan no obi a wanya no na Ghana for to obetia no na enipa no ya fresh no wabampo na hwefamu a eni ekotie ye eye ora Robert was say dodo na friend no atule pepe eni attending king yento akase ebo no so ne yenko emarahye bedwam na emarahye bedwam ba asomdwa wo mo hwe akontabu so de ma wo man Public Accounts Committee ye maame a wotena dwamu eye abena wosai asare committee no wo mo ye adwuma pa akere sanya asam gotoa na ene wo pane a wo ye komisa Emma Ghana Revenue Authority wokokopie mu ho ne din ade Anthony Sapon
wo busa no efa eto otua tax ne ade levy ne ho no ana wo kire mu esese ne be ya tax ne tua be ko nkan na ban benya sika nti empenifo de hihye ba friend say VAT reforms sa nhihye no aye adwuma pa is 225 billion. And we at GRE, this is our core mandate. So we are poised to make sure that right from the beginning of this year, we are working effectively to ensure that we deliver on this revenue mobilization, because we believe that the revenue mobilization is the lifeblood of our national development, and without which the vision of the president will not be achieved. So Wapania wano ana ye commissioner Ghana Revenue Authority Yera Anthony Sapon what the sanse mwe kwa tudwa ewo Public Accounts Committee ewo marase bedwam na kane swafwa na washa environment science technology and innovation Professor Kwabena Frimpong Boateng and wode atudwa sesisi awra MPP ni mu a MPP na etu ba ko ye fake MPP ba ko ye real and also original MPP no real MPP no ano wo mu no enye no sisi ano omoye no sisi ade ni ye fake kene papa na eka Professor Kwabena Frimpong Boateng was say MPP a ye wodi sisi ano ye fake MPP no won kasa fake MPP party ni hu biem wode Bernard Koku avle ene di san komoyi ene wo kire say emprepre APP amanyokwe se ne omusi kurakura wo mo niema se ne omusi tu o manamo se ne omusi o mo niema no e fake pa. The present MPP is not MPP, it's fake. What I see now, it is not the MPP I used to know. But the question still stands. Do you still consider yourself a member of the MPP? Not the fake one. So which one is the real one? The real one is there. It's a virtual thing, and the members are there in the background. Look at how they elected their last flag bearer. Trace the arms of Wick and. This is for the 2024 election. Yes. Anyway, Professor Kwabena Frimpong Boateng, and you're telling can minister no. What can we say MPP say they fake pa? No, I can say ya pena General Secretary, Edema MPP or Justin Frimpong Kodia. One also ban was here. Professor Krampo no me kra miguso ameye yankra tani ade ade kwa pe kwa bi so a ye be pam no kra e de free party ni. To make that statement that the New Patriotic Party is a fake party and therefore he's not a member of that fake party. I should have written a letter to expel him from the party based on what he has said. Or if even he had an integrity, I would have expected that by this morning he would have written a letter to the party to have officially resigned from the party. But he has not done that. But as a party, as I indicated, which follow due process, we have to take him through the process, which is to refer to Article 444 of our Constitution. Critical. Anyway, General Secretary or Justin Frimpong Kodia no to say, as a Professor Frimpong, Eka aheno to waka say nyina wadwa no wase a ye kra eguso ente ye be sack no miento aka se ebo no eso a ye bode awura mu ewo NPP abanyokuo no amu biewu na wobra na NPP te so anana nado eye mampene no de no ye fotosanfo magana eye ken kuntun kununku oforiata aban sesa ye pe ana odane adwene nso no woje do di suko ewo epubunu mu aye kasai ye hu no ye betie no otonkra efra America bu onso Kosovo ene Kandahar na ene beto odwase wudru United States a ene ye wo bambo gina tuko bi efra mo se ice wo mo ayire kanu foriata pampe a kire se wo mo abona boso ewo meramu na no na Ghana fo hwe ni mu se kanu foriata yi ye de beba sa amane ananse ye ba kwagire se parcel so beba so ma eno anabole bamboy emra se bedwani onabo Yusuf Sulemana ene woni nsam trefo di nkomo se wono wa reche mu se Romani a kwagye communion se wo ye dan kia ne kenu foriata yi ye de beba so hu sa amade ama Ghana mra ede no adi pe. And so we are waiting for the processes to continue, and now he'll be repatriated, he'll be brought back to come and face justice. Do you see that happening anytime soon? Very soon, because I do not think that where we have gotten to, anything can save him from coming.
But you see, if he has nothing to hide, why is he running away? Very prominent people held offices in this country, and when their parties lost power, they stayed here and went through the justice system. Some were exonerated, and those who the law courts had to pay penalty for that. Enti bole bamboy emra se bedwani honorable Yusuf Sulemana and what this answer mu ya to dwa say you heard him say yera ken oforiata yi America fo no e de be mane yese mobile money na Ghana mra ene no adi. National Council for Curriculum and Assessment yetwanitiawa ekane se naka en wo mo de ato a teacher fo nyina ya wo mo kura eye hard copies ema eye senior high school physical education and of health teachers wo mo manual no wa ukura bibia fabra wa bia bedi wunsem bia wo mo se fabra no wo mo ba be ye nhwehwemu bi ye friend say gender identity enti mo de ba ebeboa ama wo matumi aye san hwehwemu no naka board chairman Professor Vincent Asanfo and the nsem yi atudwa in the review process no na ko there ye flag that definition how it went through the process obia nenyamba hona unfortunately we could teach us one more the child no something we can talk about but ya mention the akonya beda honom there ye sacrament curriculum no and you know in the process you know it will be done. I've instructed my director general that they should issue a statement to clarify and to make the point that bit, and in fact it is not only that bit, the whole section, you know, that definition of terms, you know, I just went through. I think we'll have to have a second look at that whole definition of terms section on your gender section and you know, you need to run them on and may I assure teachers and well-meaning Ghanaians, and I share in the concerns of teachers in I work for them. The main aspect, you know, in the review of the curriculum, in the meantime, you know, I will discuss with them the remedial steps that they take to forestall any inconvenience that section may be causing teachers and parents and students altogether. Way ora ya we naka board chairman Professor Vincent Asanfo any attending kano. That's your one so na yaba asante mantem hanom a ye betwi break e wo bekwai kropono emu na ni kro ba ko ene kansere ye kasa yi ehu ene ehubua ana agba wonom na nyina no ene sa nansan yi asase wo mansotwi bi sode e wo kansere kronom na no na de eche ye no abrante bia ne din e de ya wo champon wadi mfie ne be se aduonum 50 ababeto gwa se asase no ana ye twe ho manso no ye kunu e da honom a aya rehosem na no ana wo mu kirem se da bi se wa no honom a na efu na de ekoso no ayehu ehu behia se bambofo e ba honom pa afri se ye kum nipa ato asase a ye twe ho manso de na kirese kuro no emu ayehu na miekwa homa so na ye ne honorable assembly member a ono wo kansere honorable Emmanuel anim o kireni nkomo ne emu sase kuro mo ye kasai a hot saying what is the state of the security of the community eyebrofo honorable madwai se bibia bokode Oba dada Roma bacho na munso ye kurekurem se Roma fo ne asodon boye nkomo free kansere ye kasai bambon sansam te sai ehu no so atesai na ba ne sai obani medo ase na ma tie o tie fo nyina emre de o are ho sem de bi ato mikro ne me manfo so pa ni ohun kese na abo mo bi se yesi okro ma na bi sida nti me no ka say de ehun ato me manfo so pa wo impesu esu awadaro ba ne sai na ehu ne ba ye ho ana akokum hwan wadaro mba bibi ana no me menda na nwumre no nwatwimpa mu me ofie na ore ya amanfo agene nkwa fere ne se me na yire ba me na so ba ka kire me se ni kru kwa fo mo mai na ra ho se me se ne kama ya one ne kwa fo kama na ba fie ba ni ra na mu de o mai ente me hu eboye ana no ne me ko ti ni o ma mu ni nya ya announcement efre me buru no ma ya ti ye ho egu nwuram edi ba bia nipa no kwa fo na na mo achi enti efiri akoduru fo mo ese nipa ba aduana ya me na medi o mo ani mkan no ekochina fo mu hwa na nti mu chini bia ye biara ye hu ya di chini ogofo ma o ma ese
duba kwa bwa abe wa yokobo ahomachi dumienu ide ma me fera na mo mo na na maso tese suma no musuma ni echi ne wura mu ha yehu nipa no na mo yesese ade sa na suma se ntie mo modin na yemre fi na yemeda na de chie ne ade aton ya kontru no ya de chie ko sera no pa no na no mo ya mamre ne amane egu isa kakra ala ya san to tie mu bu wura mu ho na ya no lukani ya ko no abe ma ba ko de nkram di achirebi je go chini mu ana kama na so mu hwehwe mu wura no ma bo wura no mu ha mu dua ana ne ruane yese ne na bo na hu bi ntie ni abo na na mochi ampa idi abo na mochi e ko na jese nipa na wa na ya hwehwe no ya hwehwa ne sika ma wada moja mu a wo hu kaja ya no hwia enyi Roma enti ya ka say you know moyi bambofo asutre na wo ma bakrom ho ho te san ba bon sensem Roma who says I had a sinana a free police commander or the quiet or no so man for no 2 man for buyer on best me ko wura mu ko fa body no and the best no call the quiet government hospital e dey go share much am no ka say you see a case na could be a police for akachia of mo ka say mo be boama if you mu akoso na emranti di am mu ye dey samsa no etimi ahwe na achi wo na ya tubo ne ase wadaroma honorable ma yena say na why assembly member dey omanfo no benya gidie wo mu say obehwe ama bambon sensem etimi akonka ne e wo kansere kronum na bibia nso ni ame asonte meda so kan gase meda masipa yenso yada say enunti honorable Emmanuel Anim assembly member e wo kansere electoral area wo bekwai asante mantem ha ana asase wo manso twen yakokum ni pato nwuram enunti wo sra asante mantem bambofo se moma mo honya ha ohu na momo ni pa ne akra ho ban fese de ekoso no ayehunu sene atimota forest evanka ibonto to aso afia Angelina Asari Edu dodo other friend na course na nimfie no me kwa he Ruth kran me hu no because me hu si atro 5,550 na me pese me ko say either say 55 on the board ana there was some there and I say 50 but see I mean who age no into the move and chay into me am more age na yam watch na omo ba o me correction because root to there na ye dia bay oye nipa tuntum na baby a wote santase enyinem ebusuafo kire se oye mentally challenged na chese sebio na adwene mu ha ne kakra Angelina Asari Edu akosi so ofirifie beye na watwemienu mu enie eko Ashtown na wokoye no efiri sabre no besi ne wo ma biem wo ma hwehwe no ababi o munim se Angelina betumi akono wo ma akoho nyina oni ho na wo nchese wo kono na wo sha trousers blue ena ne top esi so kama wo katwi pa enti wo mo srese ebusuafo emoa na wo mo nsa entumi nka eye Angelina Asari Edu number abe fresh wo 0247 709 588 0247 709 588 0552 098 210 0552 098 210 nimfoni eneda screen so no kama enti no uhia ne baabia obetumi ede na ko police station ebe wana sa number mede atu edwa no ya tima enso ena watch say ne brown traveling bag ayra na nieme wo mo ne ntade afei ne uniforms ena items ahodo anase niema ahodo bi nso ka ho no say 5th January 2026 ena good Samaritan na chese ni papa bi ema na lift ese baby anu ogina no onya car nto ma na lift wo fufuo de ba kuma ase akokɔ space na wo so koduru ho no a wo si form no arefire o wagya ne bag no ato nipa kro no car nim enti no wo so sere pa good Samaritan a
wo fa obi ewo fufuo ede ne ba Kumasi akokɔ space no osu wo si fom no wagya ne bag nti se wo hu bag no wo ka ni mu a na wabɔ modern de aba Oyerepa FM ase anase wo betumi mpo afrɛ no na bebi a wo bia waba abegye na ade ewo number so 0539 430 512 0539 430 512 frɛ no a obeje usuna ne nsaka nso obeda wasepa na ewurabai ni din ade abangali dia ene adwumaka se kese eho ana wote na wobo amane se ne bag ayira na wotirem se January busumida na toso wanum ana abangali dia kire se wo fo trotro na wo free so full line eba faade na wobra wo si fo mu no se da bi wodi exchange ne bag na di nsesa ne dia kodi obi ho na obi dia bedi ne ho na ono ne de no obesrada ono ne ntade ene ne mantade ne wom na wo bag na bedi wo no obesrada won ka so awia na emom no ebia nsesa ne baaye eno nti no wo fresa na mbaye a oba abegye anase ne nsabeka na won so ebia sabedi wo no obesre na won so watimi ede amano kama wo betimi afre 0592494340 0592494340 anasa obetimi dia brayen Oyerepa FM ha na bibia nso etimi akọ enkane afen nso adwumako bi wenu school na school e kire se wo pe wo mo a ebe kire ade so hu ye pe workers anasa akyerɛkyerɛfo a mo be kire nkwada na de preschool nursery KG primary school ye pe teachers ubetima yo ba na bema mpacho de hia ne se we are interested abefre contact school de ewe adum ehye pa na 0244 590707 0244 590707 and 0261 330 303 0261 330 33 na bibianso etimi akọ enkane afedi aduru so no eye ayie enkaibo wana wate ayi paso eye nana ageni mboaten oye kokofu ntoto ye hene nana amonu jamfu a eye kokofu ntoto ye bapani nana osako adupani a wodi nkan eye akokofe hene abusuapani osai akomia ewo kokofu Reverend Father Stephen Owusu Sechere were headmaster Opokuware Senior High and also Opokuware School OAS. Ana Openi Kingsley Eje Boateng wo Tepaso. Eja eye nana kranche esiaman. Mame eye oba peni abena bragubio. Na widow ukunani eye madam Efia Pokuya. Na ema eye Queenie Opuni Mensa Bill ana Michael Opuni Mensa Bill woni abusuanka nyina na de awerɛho wo so ni agyaadwo boy ɛsi ayi se wono papa wono de hye womo wofa wom bibia owura Michael Bill wɔtese ne frɛ no Katachie 235 Katachie 235 wodaya wansori anase na ye frɛ no bra kwame ABC mat wono hon na che se ono ho asem ne ekan wonya mfinhia no aduomum emiensa 53 years na ye ho hyehyɛ ne sei anete ebusua che se nyame ya adom wa meme ne da ebai January bosom de toso edu enson wo de opani beto mpem e wo patase opposite efie fufuo near the police training school efie anahyenso de eye AK 1290659 ahemachi no nan kopem anopa nnonwotwe na opani edampem na ewofosum ne nyina nso ebekoso ewo kokofu okay 17th no ofiho obemaso e de kokofu Tepaso cemetery na ebusuana nko a ana ebekwa musie wakopɛ ne krabe we ne private barrier na afi no ofiho no mu a oba betena se ewo patase MA School Park eno ifiti awia donko ekopem anwumere no nsia na ne kwasi ada 18th no wode wotwadi amponyankopon kwa amia na fra na ku ase da bakwa koma no
ɛwɔ St. Paul's Catholic Church ɛwɔ Amakom anopa no nkono wo fra so dem ho no mo a obesa betena se bio ɛwɔ Patase ABC Mat opposite efie fufuo a ɛbɛn police training school no ɛwɔ Patase ɛno so awia donko ɛkɔpem anwumre no ɛyɛ ndonsia na afei wɔde ayie no atotoa so abusua se de na kyerate ɛnyo ɔno ana ɛpam ana de ade ato na ne nso ɛnyo ɔno ana ɛyɛ ntimom rai na momesu ɔno abia na mofa birthday no nto so ma na afei madaroma me nso so na yɛnkɔ na na if mpenifo atrase na agya na ɛnɛ ɛyɛ mia menua Nana Otu Dako comrade Nana Otu Dako our class media group ɛwɔ Enkran Accra FM ɛhɔ no wɔwɔ ɛnɛ ɛyɛ menua ne birthday ntino happy birthday goes out to you comrade Nana Otu Dako nyame wonsira papa na onya wo kɛseɛ na kɛseɛ bɔ no yɛ DC yɛmfa ho aseda Emma Ura Emmanuel Odro Korea wono ene kase bosemfo J McClef executive producer na Edusi Poku Betran Fidinechi epiepia ma ye Bismarck Papa Sly ene Joe wono mo nso ana boy ye tiredom wo server room hono mo a ye so so yi empani ebetrase na wotena Adventist Senior High omne busumi Senior High besia ni wo Milo Games wo baba yara ye hyamu straight busumi yes Adventist 5-0 what you say enti munyina yie enti me the gangster cat ya meter enkura birthday for no mo aba boy hu me the gangster cat ya meter enkura wo konji abo okran sofo boy te abo awura mu na sofo eno de meko high Christ wrong fa meko nene brother da mo nyina ase Penny Atanase is happiness. My friend, happy birthday goes out to my own brother and a comrade, Nana Otu Dako of Class Media Group, Accra FM. Yeah, that's it. Nana, we see you to know, and when you come. So once again, happy birthday goes out to you, a brother from another mother. Yamamu Yinajo, Penny Atanase is happiness. Enti aware mu na yi mu ana fe de be ma no